Hey, this is Dr. Hymers in my office. 这是海罗博士在我办公室里。Este es Dr. Hymers en mi oficina. I am going to talk to you just in English. 现在仅仅用英文告诉大家一件事儿。Le hablaré solamente en inglés. But we'll be back in just a few minutes to preach the sermon, and that'll be in English and Spanish and Chinese as always. 再过一会儿呢，我们讲到的时候就是用3种语言了：中文、英文、西班牙语。Pero regresaremos en unos minutos para predicar el sermón y será en inglés, español y chino como siempre. So keep watching. 继续观看下。 Sigue mirando. Now at the top of your screen is an address where you can write to get these 2 books. We're offering these 2 books, one by Dr. Cagan and one by me, and 2 books for the price of 1. This is Dr. Cagan's book, From Darwin to Design. It is a book on showing the untenable nature, the falseness of the Darwinian theory of evolution, and he does a fine job. Dr. Cagan has a PhD in mathematics from UCLA, and he has written this wonderful book. I helped him a little bit with the English of it, and Dr. Henry M. Morris, the founder of the Institute for Christian Research, said it's a delight to read. And Dr. D. James Kennedy said, a word of warning to those who may pick up this book by chance, you most likely will not be able to put it down. Darwin to Design shows how Dr. Cagan, a staunch atheist, gradually began realizing the laws governing the universe are too precise to point to anything but intelligent design by God. I want you to have this book, and I want you to have this one as well. This one is my autobiography. It's called Against All Fears. Dr. Cagan wrote on the back, you will laugh, you will cry, it will encourage you when you're ready to give up. Dr. Page Patterson, the president of Southwestern Baptist Theological Seminary, said, read this book and you will be blessed. This is my autobiography, and it's quite a book. It's got photographs of me with everybody from Richard Nixon to Billy Graham, and I met some real heavy Christians in my day, as the hippies would say. And this is my life story. Moish Rosen, Jews for Jesus, Patrick Buchanan, Dr. Bob Jones Jr., Richard Nixon, President Reagan, pictures with me, and I met these great men, Dr. W.A. Criswell, Dr. Robert L. Sumner, and Dr. John R. Rice, Dr. Richard Rembrandt, Dr. Bill Bright, and Dr. Jerry Falwell. These are some of the men that I've met, Billy Graham, over the years, and Francis Schaeffer. And I want you to have this book. It's my unvarnished and truthful autobiography, how I came up as a boy, a virtual orphan, and how I came into the ministry and failed as a missionary, but now I'm pastor of the only independent fundamental Baptist church in downtown Los Angeles. This book will blow you away. It's called Against All Fears. A frightened boy overcame incredible obstacles and became an inspiration to millions. I'm going to send you both these books because I believe you need them. You will read them yourself, and if you're a pastor, you'll teach these books to your young people. They're tremendous books. This one is on showing the fallacies, the unreliability of Darwinian evolution. This one is my autobiography, how I became a Christian, and am responsible for preaching these sermons all over the world. These books would sell for $25 each if you bought them in a bookstore. We're letting you have both of them for $25, and that includes postage. Write to me, Dr. R.L. Hymers Jr., Dr. Hymers, Hymers, at the address on the top of the screen, Post Office Box 15308, Los Angeles, California, 90015. Make a check out to the Baptist Tabernacle of Los Angeles, or to Dr. R.L. Hymers Jr. Either way, it'll get to me, and we'll send you both these books. This is a $50
a $50 offer, you get both of them for $25. That includes shipping. So please write to us. Now we're going into the service, which is now underway, and God bless you for watching. Win one for the Lord. Win one for the Lord. God help me to do so. Win one for the Lord. And that is a prayer. 这是一种祷告， So pray that prayer in your hearts, 在你内心要祷告， and God help you to do so. 愿神帮你这样做。 Please be seated. If you're watching this service on YouTube or on our website or on our app, thank you for watching. You are in the Sunday evening service at the Baptist Tabernacle. 感谢大家通过 YouTube 通过我们的视频观看今天晚上在浸信会幕举行的礼拜。 Si está mirando en YouTube el sitio en Terredo el app, gracias por mirar estos tabernáculos bautistas domingo por la noche. Our sermons go out all over the world in 42 languages in manuscript form to over 220 nations of the world. 我们讲的道以文稿的方式，以42种语言传遍了世界各地221个国家地区。 Los sermones están en 42 idiomas y van a más de 240 países del mundo. We have a worldwide outreach, and because of that, we receive emails from all over the world as well. 我们讲的道传遍了世界各地，因此呢，从世界各地都有电邮发给我们。 Recibimos emails de todas partes del mundo. Why don't you send Dr. Hymers an email after this message? 希望你能够观看之后也发电邮给我们。 Mándale tú un email a Dr. Hymers después de este mensaje. His email is coming up at the top of the screen right now. 现在电邮地址就在屏幕顶端。 El email está viniendo en la pantalla ahora. We will not read your name, but do tell us which country you're writing from when you write to him. 当你发电邮的时候，千万要注明你发电邮的国家。我们分享的时候不会透露你的姓名。 No diremos tu nombre, pero sí di el país donde estás escribiendo cuando escribas. Dr. Hymers himself answers and reads every email. 海博士本人会亲自回答每封电邮。 Dr. Hymers el mismo lee y da respuesta a cada email. And this is an email that we received from Venezuela. 下面这是来自委内瑞拉的一封电邮。 Este es un email de Venezuela. Venezuela is a country in South America. 委内瑞拉是南美的一个国家。 Venezuela es un país de Sudamérica. And this person writes, Dear Dr. Hymers, may the Lord bless you. 这位朋友这样写道：“亲爱的海博士，愿神祝福你。 Esta persona escribe, Dr. Hymers, que Dios te bendiga. It is a pleasure to write to you. 很高兴能写信给你。 Es un placer escribir a usted. I read one of your sermons with respect to Ezekiel 14:20, and I should say that it surprised me and made me see the reality of us, the children who are born in Christian homes. 所以我读到了你讲的一篇道，就是以西结书里面14章20节，让我看到了出生在基督教家庭的孩子的现实。 Leí uno de sus sermones y me sorprendió de la realidad de los muchachos que nacen en casas cristianas. I am 26 years old and should say that I have gotten away from communion with God. 我是26岁了，我现在必须要承认，我已经远离了神。 Tengo 26 años de edad y estoy lejos de comunión con Dios. But my family is always on their feet, praying and seeking God. 但我们家人呢，一直在里面祷告、请求神和寻求神。 Mi familia siempre está de pie buscando, orando por Dios. It is necessary to hear this type of preaching to reflect and realize that I have to seek God for my own account, not that the prayers of my parents have been in vain. 所以说，我们看清了，就是这样的宣道方法是非常必要的，让我们看到了自己本人必须要寻求神，而不是依靠家人的祷告。 Es bueno orar o escuchar este tipo de predicación para saber de que la oración de mis padres no fue en vano. I hope to keep on writing to you and to be in contact. 我希望能够继续跟你们联系，跟你不断通信。 Ojalá esté en contacto y puedas seguir escribiendo. May the Lord continue to bless you. 愿主不断赐福你。 Que el Señor te continúe bendiciendo. That person writing from Takira State, Venezuela. 这是从委内瑞拉这位朋友写的信。 Esa persona escribiendo de Takira de Venezuela. Escribe esa persona de Takira de Venezuela.
And Dr. Hymers responds, Dear that person writing. 海博士这样回信说：“亲爱的某某人， Dr. Hymers da respuesta, estimado el nombre de la persona. Thank you for writing to me. 感谢你写信给我。 Gracias por escribir. The subject that you brought up is a very important one. 你所提到的这个题材非常重要。 El tema que trajiste es muy importante. The fact is that all of us go through a struggle when we are converted. 事实就是每个人通过转变的时候都是要争斗的。 El hecho es de que todos tenemos lucha cuando somos convertidos. That was true of me, and that will be true of you and anyone else. 这在我身上是现实，在你身上也必须如此。 Es verdad de mí y todos cuando somos convertidos. Children raised in a Christian home have a particular problem. 在基督教家庭里面长大的孩子们有一个特殊的问题， Niños creados en hogar cristiana tienen problemas. They see firsthand that their parents are not perfect. 要知道他们首先的亲眼看到他们的父母不完美， Ellos ven de que sus padres no son perfectos. And the devil uses this to tell them that Christianity is not real. 而且魔鬼利用这一切呢，告诉他们说基督教不真实。 Diablo usa eso para decirle que la cristiandad no es real. But don't we all have to go through something like that? 但难道我们不都是要经历这一切吗？ ¿No tenemos todo que pasar algo así? I was not raised in a Christian home, but I did have Christian mentors that seemed invincible. 要告诉我，并非在基督教廷家里面长大，但我看到有些基督教的一些带头的一些人，确实好像一开始呢，好像无法击败一样。 Yo no fui creado en un hogar cristiano, pero tenía mentors de que parecían que eran invencibles. Then I discovered they had feet of clay. 但最后我发现，这些无往不胜的一些基督教的领袖呢，都有泥足，就是泥巴做的脚。 Entonces me fijé de que tenían ellos zapatos de tierra. It is something all of us go through in one way or another. 这是人人都必须要经历的事情。 Es algo que todos pasamos. Our feet must be planted in Jesus Christ alone. 我们的双足必须要立在耶稣基督身上。 Nuestros pies tienen que estar plantados sobre Jesús solamente. I have sent you a series of sermon manuscripts that point to a real conversion. 我现在下面附载了这么几篇宣道，指向的一个真实的转变。 Te estoy mandando sermones de que apunta a conversión real. And Dr. Hymers attached the method of grace, 5 sermons used in the conversion of a young evangelist, real conversion, Jesus Christ himself, when God sees the blood, deliverance from a deceitful heart. 所以海博士就是列举了一系列几篇宣道，尤其是真实的转变，靠血得救等等。 Dr. Hymers le envía de ahí electrónicamente 6 sermones de que pueden ayudarles sobre conversión. And Dr. Hymers continues, I hope that they are a great help to you. Please write to me again and let me know. 海博士继续讲到说，希望这一切的讲道对你有所帮助，请你继续保持联系，告诉我你的发展情况。 Y escribe y dice que ojalá sea una gran ayuda a usted. And Dr. Hymers continues, P.S. Click the titles of the sermons to read the manuscripts in Spanish. 顺便讲讲，点击一下，你就可以用西班牙语来读讲道。 Y dice en el sitio de internet, marca el botón para que pueda leer los sermones en español. With love and respect, Dr. Hymers. 海博士这样回信给他。 Con amor, respeto, Dr. Hymers. And this person responds, Dr. Hymers, what a great blessing that you have responded to me. 这位朋友这样回信说：“海博士，多么好，能够听到你的回音。 La persona da respuesta, Dr. Hymers, qué gran bendición de que me has dado respuesta. Certainly, I am going to read them and wait for my blessing. 我当然要读，你是要指出这篇道，而且等候这些福分的降临。 Las voy a leer y esperar por la bendición. Have a happy and blessed day. 愿今天你读的能够欢喜。” Ten buen y bendito día. That person writing from Venezuela. 这位朋友说：“委内瑞拉这样回信。 Esa persona escribiendo de Venezuela. And Dr. Hymers responds, Dear that person writing. ”海博士继续回信说：“亲爱的某某人， Dr. Hymers da respuesta a esa persona escribiendo. I will be praying for you. Write to me again anytime you have a question. With love and respect, Dr. Hymers. 海博士说我会继续为你祷告，任何问题你要有的话，请你回信给我。”
Voy a estar orando por usted. Escribo cada vez que tengo una pregunta con amor y respeto, Dr. Hymers. As you can see, Dr. Hymers reads and responds to every email himself. 可见海博士为每封电邮都要读一读，然后给亲自回信。 Dr. Hymers lee y da respuesta a cada email que recibe él mismo. Why don't you get our app on your cell phone? 希望你能在你的手机上面下载这个应用程序。 Consigue el app en el teléfono celular. Go to our website at www.sermonsfortheworld.com. 去到我们的网页上面 sermonsfortheworld.com， Ve a www.sermonsfortheworld.com. Look for the green button that says app on it. 上面有那么绿色按钮，有 app 的字样。 Busca el botón verde que dice app, app. Click on that button, do what it says, and God bless you as you do it. 点击一下，按照这上面的指点去做，愿神赐福你。 Marca el botón, haz lo que dice, Dios te bendiga. Now our preacher this evening is Dr. Christopher Cagan. 今晚为我们宣道的是凯根博士。 El predicador esta noche, Dr. Christopher Cagan. Dr. Cagan is a man of prayer and a man that loves Christ and a man that loves and serves Jesus Christ himself. 凯根博士是一个祷告能手，他爱灵魂，爱主耶稣基督。 Dr. Cagan es hombre de que ama y sirve a Jesús. He has stood firmly with Dr. Hymers throughout many years and many battles. 他经过这么几十年中间，坚定地站在海博士身旁，帮助他，而且经历了很多的争斗。 Él ha estado con Dr. Hymers a través de muchos años y muchas batallas. Together they have stood firm for the cause of Christ. 他们一同为基督的事业坚定不移地这样争斗着。 Juntos han estado firmes por la causa de Jesús. Dr. Cagan is a highly educated man with 2 earned PhDs and a Master of Divinity degree. 凯根博士受到了很高教育，有2个博士学位，还有硕士学位。 Dr. Cagan es bien educado, tiene 2 títulos de doctor y una maestría. Please join me in welcoming him as he comes to bring the message. Please take your Bible. Please remain standing. 请保持站立，拿出圣经， Tome la Biblia de pie. Turn to the Gospel of John, chapter 6, verse 2, 打开圣经约翰福音6章第2节， 162. page 1122 in the Schofield Study Bible. 在我们中英对照的是新约151页上。 Página 1078 en la Biblia Estudio de Referencia Schofield. John chapter 6, verse 2, 约翰福音6章2节， 162. page 1122. 151页上。 Página 1078. And a great multitude followed him because they saw his miracles which he did on them that were diseased. 有许多人因为看见他在病人身上所行的神迹，就跟随他。 Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Please be seated 走， and look up. 抬头， Multitudes, great crowds, followed Jesus for a while during his earthly ministry. 在耶稣在人间传道的期间，有许多人，很多的时候的一大群人跟随他。 Multitudes, gran cantidad de gente siguió a Jesús en su ministerio en la tierra. A great multitude followed him because they saw his miracles. 许多人，一大群人看见了他行的奇迹，所以跟随他。 Una gran multitud siguió porque vio los milagros. This happened many other times, 这样的事发生过很多次， Esto pasó muchas otras veces. but none of them were there when Christ was crucified. 但是当耶稣被钉上十架的时候，却没有一个人在身边， Pero ninguno de ellos estaba ahí cuando Jesús fue crucificado. None of them had trusted him. 没有一个人信靠了耶稣。 Ninguno le había confiado. That crowd came when they saw the healings. 那群人看到耶稣治病的时候，他们跟随他。 Esa multitud vino cuando vio los sanamientos. A little later, another crowd came to Jesus. 结果后来呢，又有另一群人跟随耶稣。 Después otra multitud vino a Jesús. And this group was actually processed by the church. 结果这一群人呢，确实受到了教会的安排。 Esa era de procesado por la iglesia. Jesus saw a great company come unto him. 结果耶稣看到许多人来， Jesús vio que había venido la gran multitud. They sat down with Jesus and they were ministered to.
结果他们跟耶稣一同坐下来，受到了接待。Se sentaron con Jesús y fueron ministrados. Jesus fed all 5,000 of those men by a miracle. 结果耶稣靠个奇迹喂饱了5000人。 Jesús alimentó de los 5,000 por un milagro. They called Jesus a prophet. 他们都称耶稣是先知。 Llamaron a Jesús un profeta. They wanted to make him king. That shows they believed he was the Messiah. 他们希望拥戴耶稣做王，他们知道耶稣是弥赛亚。 Querían hacer los reyes o muestras de que creían de que era el Mesías. Today, the new evangelicals would say, this was great. They were already saved. 如今现代那个新福音派那些人说，这群人很好，他们已经得救了。 Hoy en día los nuevos evangélicos dirían de que es grande porque ya están salvos. But almost none of them stood with Jesus when he was arrested. They had gone away long ago. 但是呢，这群人当耶稣被逮捕的时候，却没有一个人站在耶稣身旁，他们早就开溜了。 Pero casi ninguno de ellos estaba con Jesús cuando fue arrestado, se habían ido hace tiempo. Many evangelistic meetings process the multitude. 许多福音派聚会呢，宣道大会都在处理批量的人。 Muchas reuniones evangelísticas de procesan a la multitud. The evangelist preaches. 许多的宣道士， El evangelista predica. Hundreds, even thousands come forward. 有这么几百人甚至上千人走到前面去， Cientos y miles vienen al frente. They're counted as saved. 他们被当作得救的人。 Son contados como salvos. But a month later, the churches have not grown. In fact, they may even be smaller. 要知道，1个月之后，这教会根本没有增长，甚至可能会降低。 Pero un mes después la iglesia no ha crecido y quizás están más pequeñas. Over 50 years ago, a great crusade was preached in San Francisco for 6 weeks. 要知道，50多年前在三藩市有过一个大型的宣道会，有几周像连续下去。 Hace 50 años una gran cruzada fue predicado en San Francisco por 6 semanas. And more than 26,000 people came forward. 结果有26000人走到前面去。 Más de 20,000 a 26,000 personas vino al frente. But the Oakland Tribune reported a year later, only 13 of them had been added to any church. 但是在1年之后，奥克兰周报里面这样报道说，只有13人加入了教会。 El Oakland Tribune dijo de que un año después solamente 13 habían sido añadidos a cualquier iglesia. Hundreds of people put in tens of thousands of hours. 要知道，这么为这场宣道的几百人有几十个几百个钟头这样加进去。 Miles de personas pusieron décimas de miles de horas. 26,000 came forward. 26000人走到前面， 26,000 vino al frente. They prayed a prayer. 他们做了祷告， Oraron oración. But they weren't discipled. They never encountered Christ. 但他们没有做门徒，一直没有与基督相接。 No eran discípulos, nunca encontraron a Jesús. It didn't touch them. Multitude ministry doesn't produce disciples. 要知道，成串很多那些宣道士他们的事工根本没有造就门徒，没有。 No los tocó del ministerio de la multitud, no hace discípulos. And the only way that anyone can be saved is to himself or herself encounter personally the living Jesus Christ. 唯一任何一个人得救，都是靠本人信靠耶稣。 La única manera La única manera que alguien puede ser salvo es encontrar a Jesús el mismo. Be seated, please. 走， That doesn't just happen in a crusade. It can happen in a local church. 这并非在这个宣道大会上面发生的是，在地方教会也会发生。 No solamente pasa en una cruzada, también puede pasar en una iglesia local. We went to the schools, the malls. We got back thousands of names. 要知道，我们去的学校、校园里面，去的购物中心，有几百、上千个姓名带回来。 Fuimos a las tiendas de las cuales conseguimos miles de nombres. But only a few of them stayed and trusted Jesus. 但仅有少数的几个人逗留下来，信靠了耶稣。 Pero solamente unos cuantos confiaron en Jesús. You cannot bring a person in or get the person saved by handing them off and handing them off and passing them along. 你不可能让一个人得救，靠这个把这个人交到另一道手续。 No se hace la gente salvo por tomarlos y entregarlos a otra persona, entregarlos a otra persona. Someone got a name and passed him along. Someone phoned him and passed him along. Someone drove and passed him along. 一个人得到了姓名，交给了打电话的人，打完了以后要安排这个接送的人，然后一个接一个下去。 De que alguien consiguió el nombre, lo entregó de otra persona, otro lo llamó, lo entregó, otro lo recogió, lo entregó, otro lo trajo, lo entregó. That doesn't win souls. 这样的是无法赢得这个人的灵魂。 Eso no gana almas. Everyone who did get saved is because someone cared for you, someone was after you, someone thought about you, someone brought you in, someone cared, and each one of you can tell that story. Those who were saved is because someone cared about you and you found the real Jesus.
每一个得救人都是因为确确实实有那么另一个人确切的关切了他，而且照看了他，最后赢得了他的灵魂。 Cada uno que es salvo es por causa de que alguien se preocupó de ti y te trajo al real Jesús. Instead of winning none, start with winning one. 要知道，你根本就是一个人没有得到，现在我们要从一个人着手。 En vez de ganar ninguno, empieza por ganar uno. Listen, 仔细听， bring one person to church yourself. 要知道每一个人应该自己带一个人来到教会， Trae una persona a la iglesia tú mismo. Don't hand him off. 不要把他交给另一个人， No lo entregas. Bring him yourself. 自己把他们带进来， Tráelo tú mismo. Sit with him. 坐到他们身边， Siéntate con él. Spend time with him. 与他们交往，花时间 Pasa tiempo con él. Pray for him. 为他们祷告， Ore por él. And stay with him until he trusts Jesus. 一直跟他们作伴，直到他信靠了耶稣为止。 Quédate con ellos hasta que confíen en Jesús. Then you might win one person. 这样呢，你可以赢得一个人。 Entonces quizás ganas una persona. Passing it off, it makes you feel good about yourself, but it doesn't win anybody. 你把他交到另一个人呢，根本让你感觉到很好，但根本无法赢得这个人信耶稣基督。 Entregarlos te hace sentir bien, pero no ayuda a nadie. Tonight I want to show you why multitude ministry, passing them along, is wrong and how you can do better. 现在今天晚上我讲为什么这么多的传道事工，把他们那些人不断的交给另一个人，交给另一个人无法成功，但如何能做得更好？ Esta noche quiero mostrarte cómo es de que el ministerio de multitud no trabaja y cómo tú puedes ser mejor. First, processing the multitude is biblically wrong. It's not what the Bible teaches. 第一点，大批处理那些人的方法不符合圣经。 Primero, el procesamiento de multitud no es bíblico, es incorrecto. That's not how people got saved in the Bible. 这不是圣经里面那些人得救的方法。 La gente de la Biblia no fueron salvos They así. trusted Jesus one at a time. That's the only way anyone can be saved. 相信圣经、信靠耶稣是一个人一个人发生的事儿。 Confiar en Jesús uno a la vez es la única manera que cualquiera puede ser salvo. Let me give you some examples. 我们现在列举些例子。 Déjame darte ejemplos. A man was blind from his birth. 有一个人生下来就是瞎眼的， Un hombre fue ciego desde su nacimiento. Jesus healed him. Now he could see. 耶稣治好了他的眼睛，他现在看得清清楚楚。 Jesús lo sanó, ahora puede ver. A lot of people knew this man. 很多人都认识这个人， Muchos sabían a este hombre. Many saw him healed or they found out about it quick. 很多人看到他，亲眼见到他得到医治，而且后来也发现了。 Muchos lo vieron a sanar o ser sanado. Jesus' disciples were there. 耶稣的门徒就在场， Los discípulos estaban ahí. The man's neighbors knew about it. 那人的邻居都知道。 Los hombres vecinos no sabían. They brought that man to the Pharisees. 结果他们把这人带到法利赛人面前， Trajeron a ese hombre a los fariseos. The man's parents were called. 结果那个人的父母被招到面前， Los padres del hombre fueron llamados. A lot of people knew. 很多人都知道这事儿。 Mucha gente sabía. The man wasn't just healed. 要知道，这个人并不仅仅治好了眼睛 El，hombre no solo fue sanado, He said to Jesus, Lord, I believe. And he worshiped him. 而且这人对耶稣说：“主啊，我信。”结果他拜了耶稣。 dijo, creo, Señor, y le adoró. That's what you do for God. He trusted Jesus. 结果他信靠了耶稣。 Eso es lo que hace por Dios confiando en Jesús. Many people knew the man was healed. 很多人都知道他治好了病，眼睛。 Muchos sabían de que el hombre era sanado. Many knew he trusted Jesus, but only that one man was saved. 很多人都知道他信了耶稣，但仅仅在那次事件中间，这个一个人得救， Pero solamente un hombre de ese fue salvo. Not his parents. 并没有他的父母。 No sus padres. They were afraid that they would be put out of the synagogue. 他们很怕被赶出了这个犹太教堂。 Tenían miedo de que iban a ser expulsados de la sinagoga. There's no record that the neighbors trusted Jesus. 也没有任何记录他的邻居信了耶稣。 No está escrito de que los vecinos confiaron en Jesús. Not the Pharisees. 法利赛人没有一个信， No los fariseos. Even the disciples stayed lost. 甚至他的门徒，耶稣的门徒都是没有得救。 Aún los discípulos estaban perdidos. Only that blind man got something from Christ. It came to one person and only one. 只有这个盲人他得救，仅仅这一个灵魂得救。 Solamente de ese ciego consiguió de algo de solamente uno. 2 thieves were crucified on either side of Christ.
有2个贼被钉在了耶稣的十字架旁边。Dos ladrones fueron crucificados, uno a cada lado de Jesús. One of them trusted him. 结果有1个贼呢相信了耶稣， Uno confió en él. And Jesus told that one man, "Today shalt thou be with me in paradise." 结果耶稣对这1个贼这样说：今天你必和我在乐园里了。 Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso a ese un hombre. There were others nearby. 当时周围有很多人， Había otros que estaban cerca. They weren't saved at that time, most of them never. 但当时那天没有人得救，大部分人都没有得救。 No fueron salvos en ese tiempo y la mayoría nunca. The other thief never trusted Jesus. 其他那些人一辈子都没有得救，没有信。 El otro ladrón nunca confió en Jesús. The Roman guards, other people, none of them were saved right then. 当时那些罗马士兵当场没有一个得救， Las guardias romanas, ninguno fue salvo. So one man was converted. 但只有1个人，1个贼得到了转变。 Un hombre fue convertido. In Philippi, Paul and Silas were in jail. 在腓立比的时候呢，保罗和希拉被关在监狱里。 En Filipi estaba de Pablo y Silas en cárcel. A jailer was guarding them. Then came a great earthquake. 结果有个狱卒在看守他们的时候呢，突然发生了大地震。 Un carcelero estaba vigilando y vino un gran terremoto. The doors were thrown open. The bands, the cuffs were loosed. 结果呢，监狱的门奇迹般的打开，他们的捆手捆绑的枷锁都松开了。 Las puertas fueron hechas abiertas y todo suelto. The jailer wanted to kill himself. Paul and Silas told him, "We're all still here." 结果狱卒以为他们都逃走了，想自杀的时候，结果保罗告诉他们：“我们都在这儿。” El carcelero quiso matarse y a Pablo dijo de que todos estamos acá. The jailer came trembling and asked them, "Sirs, what must I do to be saved?" 结果狱卒战战兢兢的就走到他面前说：“2位先生，我们当如何做才能得救？” El carcelero vino y dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? They told him, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house." 结果他们这样回答说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。” Les dijeron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Then they spake unto him the word of the Lord and to all that were in his house. 然后他们就把主的道讲给他和他全家人听。 Entonces le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Now, some new evangelicals think the man's family were guaranteed to be saved if he trusted Jesus. 有很多新福音派那些人这样讲说：只要他得救，他的一家人肯定会得救。 Algunos nuevos evangélicos piensan de que la familia era garantizada de ser salvo si es que él confiaba en Jesús. That the children of Christian parents will come along and be saved in their time. 要知道那些基督教徒，他们的孩子们很快跟着他们，很快就会得救。 De que los niños de padres cristianos serán salvos en su propio tiempo. But it is not so. 但情形并非如此。 Pero no es así. Paul and Silas knew what to do. They spoke the word of the Lord not only to him, but to all in that house. 保罗和希拉知道如何做，说不仅仅对这个狱卒讲道，而且向他一家人讲道。 Pablo y Silas sabían toda la palabra del Señor, pero no todos en la casa. The jailer trusted Jesus, and so did each one in the family, in the house. 后来狱卒信靠了耶稣，结果全家人后来一个一个都信了。 Carcelero confió en Jesús y cada uno de esa casa sí confió. Now, what if someone in that family had not trusted Jesus? I don't want that. 如果那家里面说不想要、不想信的怎么办？ Que si alguien en esa familia hubiera dicho, no quiero eso. Well, it's obvious. That person would not have been saved. 那个人肯定不会得救。 Es obvio esa persona no hubiera sido salvo. The blind man trusted Jesus and was saved. His parents did not, and they stayed lost. 那个盲人得救之后，结果他的父母一直没有信，他们一直是迷途的。 El ciego confió en Jesús, pero sus padres no, ellos se quedaron perdidos. Someone says, "Wait a minute. What about the day of Pentecost?" 还有那些五旬节教，那五旬节那天怎么样？很多人信呢？ Alguien dice que es del día de Pentecostés. Yes, Peter preached. 3,000 were saved. 是的，那天五旬节那天3000人得救。 Sí, predicó a Pedro de a 3,000 personas fueron salvos. That was a time of great revival. God brought 3,000 men to Jesus, and each and every one trusted Jesus, just like the blind man in John chapter 9. 我告诉你们，那3000人中间，每个人都像约翰福音第9章里面那个盲人一样，个人自己信了耶稣。 Eso fue un tiempo de gran avivamiento, pero cada uno de esos 3,000 confió en Jesús tal como el hombre ciego. Each one trusted Jesus as if he was the only one. 他们每个人都信了耶稣，似乎周围没有一个人一样，他们自己信。 Cada uno confió en Jesús como que si fuera la única. And if there were people there who did not trust Jesus, and certainly the whole city heard about it, they were not saved. 我告诉你们，当场呢，肯定多过3000人，很多人都没有得救。整个城市听说了这件事，也没有信。 Si había gente de que no confió, que escuchó de ellos, no eran a salvos. 3,000 were not processed. Each of 3,000 trusted Jesus that day.
要知道，那3000人并不是批量处理的人，而是每一个人个人自己来信的。No hubo procesamiento para 3,000, pero 3,000 sí confiaron ese día. Second, processing the multitude is doctrinally, it's theologically, it's doctrinally wrong. 第二点，我们要讲说，大批处理这些人的方法，从教义上来看是错的。Segundo, el procesamiento de la multitud es doctrinalmente incorrecto. The Bible says God created man in his own image. In the image of God created he him. 圣经里面这样说，神照自己的形象造人，又说耶和华这按着这个尘土呢，就又把这个就是造人是按着形象造。La Biblia dice de que creó Dios al hombre en su imagen, a la imagen de Dios lo creó. And the Bible says the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. 而且神用地上的尘土造人，将生气吹到他的鼻孔里，他就成了有灵的活人。Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en la nariz aliento vivo y fue hombre, un ser viviente. So man was made like God, in the image of God. 所以 In some way he was like God. 人是按照神的形象造成，从某种方面来讲，他与神相似。 El hombre fue hecho en la imagen de Dios. God is not a machine. 神不是一个机器。 Dios no es una máquina. Some Pentecostals think if they can pray a certain way, they can make God do things. God is not a machine. He's a person. He's God. 要知道，神是一个神，并不是个机器。很多灵恩派人总以为祷告某种方式肯定能让神强迫神做事儿。 Algunos pentecostés piensan que Dios es una máquina que se ora en cierta manera de que pueden hacer de que Dios haga algo. And so Adam was a person, not a machine. 而亚当就是一个人，并不是一个机器。 Adán era una persona, no una máquina. He had a spirit, soul, and body. He could think, he could feel, he could decide. He had the capacity to know God. 他有个魂灵肉体，他有思考能力，有个灵魂思考，有感受，能认知神。 Tenía de espíritu, alma, de cuerpo, podía pensar, podía decidir. And we, his descendants, are not machines. We are people. 所以，我们作为亚当的后代，都是一个人，个体的人，并非机器。 Nosotros los descendientes no somos de máquinas, somos personas. We have names, 我们有名字， Tenemos nombres, but we are not names. 但我们并非名字而已。 pero no somos nombres. We have numbers. 我们有个数字。 Tenemos números. People are identified. That's how the computer knows who you are, and the bank and the government knows who you are by your social security number. 政府和银行都知道你是按照数字一个号码来编码的。 El gobierno sabe de quién eres, el banco por el número de social seguridad. But you are not a number. You're a person. 但你并非涉案号码，你是一个人，个体的人。 Pero no eres número, eres una persona. So how can we capture souls by moving around a name and a number, passing on the name and the number like they weren't people? It won't work because they are not a name and a number. They are people. 因此，我们无法把这个姓名和电话号码传到一个手中，传到另一个手中，能让这个灵魂得救。我们真正要拯救一个人的灵魂。 ¿Cómo vamos a nosotros tener éxito si es que pasamos la gente como que si fueran números? No son números, son personas. And third, processing the multitude just plain doesn't work. 我告诉你们，第三点要讲大批量处理人的方法毫无效果。 Tercero, procesamiento de la multitud no funciona. We tried it, 我们试过， Lo tratamos, getting names, 得到姓名， consiguiendo nombres, phoning them. 打电话， llamándolos. Some of them came, 有些人来了， Algunos vinieron, but only a few stayed and trusted Christ. 但仅有少数人待下来，最后信了主。 pero solo unos cuantos vinieron, confiaron en Jesús. And those who did, you hear who did. 你们这些在座的人，确实最后信了耶稣。 Ustedes acá que hicieron eso. The salvation testimony is not someone got my name, A got my name, and handed it to B so that C could drive me and D could call me to come back. 所以他们的见证呢，并非说是 A 打了电话给我，见到了我的，而且交给了 B，B 了开车接送我来教会，然后 C 呢对我做了见证等等，我最后得救。 No es de que el nombre fue conseguido por la persona A, dado a la B, para que pueda ser llamado por el C, traído por el número D. You came in because some person, and you remember who that was, went after you and got you and took care of you, and you can remember who that person was. 你之所以待下来了，就是因为你认识，偶尔了解某个人，关切了你，担忧了你的灵魂，为你做祷告，最后你留下来。 Una persona te trajo y tú te recuerdas el nombre de esa persona que te trajo. And each of you can remember who that was because that was a person. 每个人都会记得这个人是谁。
cada uno se recuerde quién era porque era una persona. And each of you who was saved can remember the struggles you went through and the you thought about coming to church or not coming to church. You thought about your sin. You went through this, you went through that, and you trusted the living Christ, and he saved you by his blood. That was a real salvation, not passing a name and a number. 因此，每个人都会记得你们自己得救的过程，在整个的过程中间，你们灵魂中的争斗。Cada uno de que fue salvo fue traído por una persona real, alguien que te llamó, de alguien que estuvo contigo, persona real. The decision is say, oh, pray this prayer over the television, and then call us, we'll take your name and send you something in the mail. 结果那绝志主义者说：“你们看着电视里人，就按照电视上面来讲，做个祷告，然后呢，打电话告诉我们，寄些资料给你。” Los decisionistas dicen llama desde a 10 oración te llamaremos. People used to hand out a tract, sign your name there. 有些人曾经就派了一个单张，说把你的名字写在下边签字。La gente antes de firmaba un tratado, pon tu nombre ahí. But the churches are smaller and weaker. 但教会越来越少人，而且越来越软弱。 Pero la iglesia está más pequeña y débil. Oh, it's easy getting a name and then passing it on. Now you thought you did something, you're off the hook. 所以说，你总以为得了个姓名，交给别人，你的任务就完成了。 Es fácil conseguir nombres, pero pensar de que hiciste algo porque ya no tienes más responsabilidad. But the real work is when your soul goes after their soul. And there's a relationship there. And you bring the person to church and learn about him and care about him. One soul goes after another soul. And then that soul, if a struggle is needed, it's needed. But that soul trusts Jesus and his soul is saved. 真正的工作是在一个灵魂和另一个灵魂之间来发生的，在你不断的争取他的时候，不断跟他交朋友的时候，当这个人最后进入了教会之后，信靠了耶稣，这个人才得救。 Pero se hace con una persona trayendo a otra persona, quizás esa persona tiene que pasar una lucha para pelear, pero la cosa es de que es salvo. Bring in one person at a time. Do it like Andrew did in the Bible. 就像安德烈在圣经里面这样，一个接着一个带进来。 Trae una persona a la vez, hazlo como Andrés lo hizo en la Biblia. Andrew, Simon Peter's brother, findeth his own brother Simon. 要知道，一个是西门兄弟他的安德烈，找到了他。 Andrés, de hermano de Simón Pedro, lo encontró. And saith unto him, We found the Messiah, which is being interpreted the Christ. And he brought him to Jesus. 结果呢，他对着安德烈这样讲：“你看，我们遇到了弥赛亚了。你看是不是？” Le dijo, hemos hallado al Mesías de que traducido es el Cristo. He didn't take a name or a number. He got involved with that man and brought him to Jesus. 他没有不断的就是找他电话，当时还没有电话，告诉他们，直接把他弟兄带进来。 No tomó tu nombre y teléfono, pero en vez se puso envuelto con Jesús. Bring one person like Philip did. 就像菲利呢，带一个人进到教会来。 Trae una persona tal como Felipe. Philip findeth Nathanael and saith unto him, We found him, of whom Moses and the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. So he thought. 看看菲利怎么做。菲利找到了拿但业，对他说：“你看摩西律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子的。” Felipe halló a Nataniela y le dijo, hemos hallado de aquel que escribió Moisés en la ley, así como los profetas. And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth? 但南大业是这样回答说：“拿撒勒还能出什么好东西吗？” Nataniel le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Philip didn't argue with him. Let me explain that. 结果菲利没有跟他争吵，我们解释一下。 Jesús del hijo de José de Nazaret no estaba discutiendo con él. Philip saith unto him, Come and see, come and see. 菲利简单的说：“过来看，你来看。” Felipe dijo, ven y ved. Do it the Bible way. 按照圣经的方法去做， Hazlo la manera bíblica. Go out and meet one person. 出去找一个人， Ve consigo de una persona. Make sure he's an Oriental, Chinese, Japanese, Korean, someone who can help us build our new church in the San Gabriel Valley. 要确定这个人是或者是华人，或者日本人，或者韩国人。 Asegúrate. Trae una persona, asegúrate que sea de asiático que nos pueda ayudar. Uno chino, coreano, japonés, alguien del Valle de San Gabriel. Talk with him. Tell him about Jesus. Spend time with him. 与这个人交谈，跟他们谈谈有关耶稣的事，跟他交朋友。 Habla con ellos, dile de Jesús. Bring him to church yourself. 你自己本人尽量把他带到教会来。
Tráelo tú mismo a la iglesia. Sit with him in church. 在教会里面坐到他身旁， Siéntate con ellos en la iglesia. Make sure people talk to him. Make sure he has a good time. 要确定周围与朋友他不断的聊天，他而且很喜欢这个一般的活动。 Hablo con él, asegúrate que tenga buen tiempo, que la gente hable con él. Visit him at his home and bring him back. 然后到他家里面去找他交朋友，而且访问他，带他回到教会来。 Visítalo en la casa y tráelo de regreso. That takes more work than getting a dozen names, but you may actually bring one person in, and that will be the greatest. Bringing a person in is the greatest thing a Christian can do. It'll be the greatest thing in your life. Bring a person in. 能带一个人进到教会里面，这是一个基督徒所能办成的最大的事情。 Trae una persona, tráelo para adentro. Estando con una persona, ganándolo de Jesús, la cosa más grande que puede ser en tu vida. Don't hand him over. Bring him yourself. 不要把这个人交到下一个人或者什么流水作业线这个处理，把他你自己把他带进来。 No lo entregues, pero si no, tú mismo tráelo. The apostate Chan never brought one disciple in. 要是要叛道的陈四呢，根本没有带进一个人来。 El apostatado de Chad nunca trajo de nadie. He and his people bring in names, not disciples. Not one. 他的和手下那些人，他自己呢都是带姓名过来，却没有带到灵魂。 Él y su gente trae números a gente, pero no de la gente. Because Chan the apostate and his people don't win people. 要知道，陈氏和他手下那些离道叛道那些，他们根本没有带人进来，而是带姓名。 Chad y su gente nunca gana a gente. A gets the name, passes it to B, C phones him, and he comes to church, and D says, "Nice to see you," but nobody comes in. 要知道 ，A 得到姓名 ，B 得到他们打电话给。 That's right. And so, Nadie viene de la iglesia de Chad. And Solamente so- consiguen nombres, se lo dan a otro, que hace otro, que lo llama, que lo trae, que dice buen día. Nadie viene de la iglesia de Chad. they do this, they do that, not one soul. 他们做这样做那样做，却没有一个灵魂被赢得过来。 Hacen esto de eso y no ganan almas. That's why they have to steal people from other churches. They can't bring one in themselves, so they look around. Who can we steal and transport over to us? 结果他们无法自己争取这些人，或者赢得这些人，他们只能去别的教会里面偷人进去。 Por eso buscan quién pueden robar para traer ellos mismos. Yeah, we're too strict, they say. 他说我们太严格了， Dicen somos demasiado estrictos. We're easy, they say. 他们这样告诉那些人，我们这个教会里非常松宽。 Ellos dicen somos fácil. They can't win a soul, so they have to steal someone who's been trained and counseled and knows what to do. And when he's all ready, they can steal him because that's all they can do. 当这些人在我们这边受到训练之后，他们把他偷过去。 La única cosa que ellos pueden hacer es robar una alma, porque eso es la única cosa que saben. Please be seated. Listen. 仔细听了， Escucha. Really, they are decisionist antinomians. 实际上他们不就是绝对主义的无律法主义者？ Ellos son decisionistas antinomianos. Please be seated. 坐。 Why did I say that? 我为什么这样说呢？ ¿Por qué dije eso? Well, it's true, but think about it. What is a decisionist? 到底是绝对主义者是什么呢？ ¿Qué es decisionista? It's a person who can't get someone converted, so he runs him through a decision. 结果就是无法让人得到转变，结果最后仅仅让那些人做了个决志而已。 Es alguien que no puede ser persona convertida, por eso lo trae por decisión. Give me your name. Come on, give me your name. 把 Give 你 me 的 your 姓名给 number. 我，给我，给我， Trae, dame tu nombre, dame el nombre. Come on, come. 来吧，来吧。 Vamos, ven. No soul. 没有一个灵魂， No alma. No one is a disciple. 没有一个成为门徒的， Nadie para discipular. No one converted. 没有人得到转变。 Nadie convertido. Decision, a decision to give the name, a decision to come, a decisionist. 一个决志过来，决定过了教会等等，一切都决定。
No traen a nadie, solamente decisionistas. And why? Why did I say antinomians? 我为什么说这是反律法主义者呢？ Porque dije antinomianos. Because they are against the law. 他们是反对神的律法的， Porque están contra la ley. Don't be strict. 不要那么严格， No sea estricto. Come with us. 跟我们来吧。 Ven con nosotros. You'll be dating right away. 你马上可以找女朋友， Estará saliendo en cita You can enseguida. fool around. 马上可以去上床， Para hacer malas cosas. Give all of your friends a hug. Those that ditched before you. 结果呢，跟其他的朋友咱们握握手，抱一抱， Dele un abrazo a tus amigos que se fueron antes de ti. Never mind about that Christ. 不要搞那个基督的事儿， Nunca preocupes de ese Never mind Cristo. about that cross. 不要讲那个十架的事儿， No te preocupes de la cruz. Never mind about that blood. 不要讲那个宝血的事儿， No te preocupes de la sangre. Never mind about self-sacrifice. 也不要讲是自我牺牲的事儿。 Nunca preocupes de sacrificio Just come propio. and have a nice time. The heat is off. Now it's just relax forever. 现在过来，我们这边非常温和，这边很好。 De que ahora ya no hay más calor, ahora están descansando de tibios. There are lots of antinomians in Los Angeles already. 洛杉矶有很多反律法主义者了， Hay muchos antinomianos en Los Ángeles. Chan the Apostate now has a few more of them. 所以离教反道的城市有更多的一群人了。 I don't want them. I want Christians. 我不想要这一群人，我要的是基督教徒门徒。 Chen el apostolado ahora tiene más de ellos. Yo no quiero de ellos, yo quiero cristianos. Yes, Christians. Yes, disciples. And that happens one by one. 是的，基督教徒就是一个接一个得到转变的基督徒。 Seis cristianos discípulos de eso pasa uno por uno. And that happens one by one. Go out and bring in one person. 出去带一个人进到教会来， Eso pasa trae una persona. And may you do it. 但愿你能这样做。 La que lo haga. Now listen, some of you have not trusted Jesus. You're lost. 但在场有些人还没有信耶稣，你仍是迷途的。 Algunos de ustedes no han confiado en Jesús, están perdidos. But this sermon has a lot to say to you. 但这场宣道对你也有所应用， Pero este sermón tiene mucho que decir de ti. Because for you, salvation is not a trust encounter with Jesus. It's a process. 对你来讲，救恩不过就是个过程，一个好像你学什么东西的过程。 Para ti de encontrar, no es una cosa de casualidad, es un proceso. You learn a few words, you say a few things, 你学会了几个词句，说能会讲些东西， Tú aprendes unas cuantas palabras, dices algo, maybe you fix a few words. 或者是更改了几个词句， quizás arreglas unas cuantas palabras. That is not Bible conversion. 这并非圣经里面的转变。 Eso no es conversión bíblica. Salvation is when you, a person, have a trust encounter with Jesus Christ, who is a person for the forgiveness of your sins by his blood. 救恩就是你个人找到了耶稣本人，靠他的宝血洗净了你个人的罪恶。 Salvación es cuando tú, una persona, tiene un encuentro de confianza con Jesucristo, que es una persona que Jesús murió y pagó por el pecado por la sangre. If you would like to speak with us about trusting Jesus, please come and stand in this part of the room right now. 若希望跟我们谈论有关信靠耶稣的事，请你们走到前面来。 Si quieres hablar con nosotros de confiar en Jesús, párate acá enfrente. Come right now. 现在可以上去。 Stand and sing number 10, 圣 just 诗 as I 第 am. 10首。 Número 10. Southern Baptists it takes to get one person in the church, one new person. 37. 有多少美南浸信会的人需要工作才能带一个人进教会呢？要37个人。 Toma 37 de Unión Bautista para traer una persona a la iglesia. It takes 37 Southern Baptists to get one person. 要37位美南 And that 浸信 person 会， usually isn't saved. 这个人通常没得救， Almost always not saved.
一直都没有， Tumatram di siete esa persona kasi nunca salva. They didn't get me. 他们没有得到我， No me consiguieron a mí. 没有证据。 No, they didn't get me. Go ahead, doctor. Start doing the people. Take them in the other room there. And let me just stop for a minute. Now, they didn't get me. They didn't get me saved. No. 他们没有使我得救， Actually, hicieron they mi salvo. didn't even try. 甚至他们连努力都没有。 Ni aun trataron. They were concerned that I went to Sunday school. They were concerned that I stopped going to church one time for a few weeks. They were concerned about that. But I never had anybody in the Southern Baptist Church talk to me about being saved. Never. 在美南浸信会里面，没有一个人跟我谈论如何得救的事儿。 Se preocuparon una vez de que yo fui por 2 semanas, pero nunca se preocuparon de que si era salvo. Sounds weird, doesn't it? 听起来很奇怪， Es raro. What about the Chinese church? 那些华人教会怎么样？ Es de la iglesia Nobody china. in the Chinese church ever talked to me about being saved. 华人教会里也没有 Including Dr. Lin. 也没有除了林道亮的事， Nadie en la iglesia china habló ni de ser salvo, de Poco. incluyendo el doctor Lin. 包括林道亮在内。 Nadie. Why? 为什么？ ¿Por qué? Well, because it's supposed to happen in a group. See, that's the way that comes from Finney, and you know they're going to get it sooner or later. Boy, it's a wonder I didn't go to hell. Nobody ever spoke to me in a Southern Baptist church about being saved. To this day, 美南浸信会至今到今天为止，没有一个人跟我谈论我的灵魂的事儿。 Nadie me habló de una iglesia china bautista de ser salvo aún a este día. now there's a lot of reasons. I could give you the reasons. And one of them is Finney, of course, and the other one is a lot of Southern Baptists do not believe in the new birth. Many, 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 many of them. Perhaps most, and even pastors. John Walter doesn't believe in the new birth. He does not, in any practical way. 很多牧师呢根本不相信这个转变的真实性，包括沃准牧师在内。 Muchos religiosos bautistas no creen en un nacimiento de manera práctica, practical, incluyendo Walter. Dr. Chan doesn't believe in the new birth. 陈群忠他这不信。 Doctor Chan no cree en un nacimiento. If a man believes in the new birth, he talks about it and is interested in it, and is interested in helping people receive it. But Chan never has. Chan brought 3 people in, 3 girls when he first came from UCLA, and one of them was Melissa, another one was Mrs. Chan, his wife, and the other one was Mrs. Cagan. And he's never brought anybody into the church since then. In over 44 years, he never brought a single person in. Not one. Name one. If I'm being too hard on him, perhaps you could name one. Anybody can? 陈氏呢，他在开始来教会44年前的时候带了3个女孩子在教会里面，结果后来再没有一个人。 Chan solamente trajo 3 personas, a Melissa, la esposa de él, la doctora Chan, la doctora Cagan, y eso solo lo que trajo. I begged him to come down to the front and with John Cagan and Dr. Cagan and myself and learn how to lead his soul to Christ. Did he come? Not once. Not once. 0. 我请求过他到这个咨询室里面学一学如何跟那些人谈话，却没有一次他来。 Dije que viniera al frente para aprender a ganar alma con John y con los otros, pero no quiso hacerlo. Now there's another reason that Baptists don't, and Baptists really don't win. They do not win souls. 另一个原因，他们浸信派他们没有得人，就是另一个原因。 Los bautistas no ganan almas. It's hard. That's why. 很难、很艰难的事儿。 Es duro por eso. If you actually win a soul to Christ, you will be one of the very rare Baptists that has done that. 如果 Very 你 rare. 曾经得过一个人信主的话，那是非常稀有的一个人。 Si tú ganas un alma de Jesús, serás una de la gente rara que hace eso. And I said it takes 37 Southern Baptists to get one soul into the church. And that's in a whole lifetime, see. 我说就是 37 takes a lifetime to get one person. Why? Most of them don't even try. 要37个终 Those that 生 do try don't know how to do it, and those that try real hard, they figure out it's real hard work, and they give it up. 就是他们尝试过那些人呢，发现这非常艰难、很难办成的事情，我们最后放弃了。 Requiere 37 personas para tener a alguien en una iglesia de sureña bautista. La mayoría ni trata, de eso que tratan, saber que es duro y para. Now, why am I saying that? To discourage you? No, I'm saying it to encourage you.
我为什么这样讲？为了让你们沮丧吗？我告诉你，为了鼓你们鼓气。 Porque digo eso para desanimar, no para animar. They called Spurgeon's church a soul trap. 他们把 You 司 really 布 get 真的 into that church without somebody really getting hold of you and making sure you got saved. I think Spurgeon's church, there was one person converted for every 5, which is like 1,000 times better than anything today. 司布真教会被称作一个灵魂的网罗或灵魂的圈套，就是因为其中有5个人中间就有1个人得救，这远远超过了其他福音派。 Diciendo que era de la iglesia de Spurgeon una trampa de alma, ahí la gente hablaba contigo, te agarraban, quedas salvo. Now we're going to go up there to San Gabriel and what is it, San Gabriel? Is it? Yes. And succeed. 我们去圣盖博教会，那么会成功。 Vamos a ir a San Gabriel, tener éxito. As I said last night, I think it was last night, wasn't it, I spoke? I said, several people, now this is not just one person, have said, or I've heard that they said, there's a lot of churches up there, we've got too much competition, we won't be able to do it. 很多人曾这样讲过，就说在里面太多的教会，有很多人跟我们竞 Deal 争。 with that now again. People don't get something the first time they hear it. There is a lot of churches up there, and that shows that we can do it. 确实有很多教会证明我们在那里完全可以设立教会。 Varios han dicho de que hay mucha iglesia ya que no podemos hacer esto, pero la cosa es porque hay mucho muestra que sí se puede hacer. See, your theory is wrong if you think that. If you go to a place where there are no churches, that makes it easy to get people saved. Go to a place where there's a lot of churches, that makes it hard. All right, now look at this. Where would it be easier to win a soul, in Saudi Arabia or Northern Ireland? Northern Ireland, there's a church on every corner. Saudi Arabia, there are no churches. Which one would be easier? 现在问你问题了，就是对比一下沙特阿拉 Would you rather go to Northern Ireland or Saudi Arabia? ¿Dónde es más fácil ganar un alma en Arabia del Sur, donde no hay ninguna iglesia, o norte de Irlanda, donde hay muchas iglesias? 在沙特阿拉伯是容易得人的，或者在这北爱尔兰，在北爱尔兰每个街口就有教会。 I mean, that's just an extreme example, but I mean, it's a good example. If there are a lot of churches in a place, it means the people are not totally set against the gospel. 当然，周围有很多教会，证明那些人根本不 Or 是。 Beverly Hills. I have an old sermon. I should play it sometime. It's called "Why It's Easier to Get Saved in Skid Row Than It Is in Beverly Hills." Skid Row, there's a mission every block. In Beverly Hills, there's not a gospel preaching church that I know of. 在这贫民窟里面容易得救，但是比弗利山庄更难得救，因为那里面很少有教会，那根本就是非常抵触。 Yo tengo un sermón viejo que dice, es más fácil ser salvo en el barrio de los pobres que en Beverly Hills, porque no hay nada en Beverly Hills y hay una cosa en cada esquina del barrio de los pobres. So we're going to a place that is what I would call fertile. 所以我们去的地方 It's a 很对 fertile place. There people are talking about and thinking about Christ and thinking about going to church. 我们去的地方是教会的沃土，那里面是个温床 Even。if they never went to church, they know people that went to church. 即便他们自己不去，也知道别人去。 Vamos a un lugar donde van a la iglesia o aún conocen gente que va a la iglesia. Will they fight us? Oh yes, tooth and nail, of course. 他们会与我们争斗吗？当然，这是确实是争斗。 Nos pelearán mucho, So what we're doing is going to be different. 所以我们做的不同。 lo que vamos a hacer es diferente. Now, how can we succeed in a place where there's so many churches? Because we've got a different message. 为什么我们能成功？因为我们的信息与众不同。 Como podemos tener éxito en un lugar donde hay tanta iglesia, tenemos un mensaje diferente. Our message is discipleship. 我们的信息是做门徒。 Nuestro mensaje es discipulado. Hey, if you told one of those preachers up there, what about discipleship? Oh yeah, that's very important. Are you doing it? Well, yeah, I hope it's going on in my church. They don't even think about it. 所以当你问到牧师说哦是要做门徒这种事情很重要，训练门徒嘛，当然那你有没有做呢？我希望我们教会正在做。 Que si dice alguien estamos haciendo discipulado, dicen que lo hacen, pero no están pensando de So eso. we're going to be doing two things that the churches up there don't do, and I know they don't do it. Number one, our message is discipleship, not a decision.
第一，我们2点事情跟与众不同。就第一，就是我们的信息是做门徒，而不是就是Nuestro mensaje es discipulado, no decisión. Number 2, we know that you have to take a long time and work on one person to get one saved. And if you get one person saved in your lifetime, you will be a very unusual Baptist. Most people never can name a single person that they got saved. 如果你终生能够得到一个人使一个人信主得 By 救， far the majority of Baptists never could name one person that they got saved. 大部分那个浸信教徒没有一个人他们可以指出得救的。 La mayoría de los ciudadanos bautistas no pueden mencionar una persona de que ellos ayudaron a ser salvos. That they got saved as a productive member of a church. 得救就成为教会的有工作力的工作人员。 Que ellos ayudaron a ser salvos, de que es miembro bueno de la iglesia. Close your eyes for a moment. 闭起眼睛， Cierra los ojos. How many people here could name one person that they got saved that is a productive member of a good church? Let me see your hands. 你能够指出一个人，你带进来教会，他成为教会的有用的一个人。 One. Cuando pueden subir la mano de que han ayudado a alguien a ser salvo, de que es miembro productivo de la iglesia. All right, look up. One person. 请抬头，只有一个人， Nobody else here has ever won a soul. 没有在座的一个人是真正得人的。 Nadie más acá ha ganado un alma. Now, what about this thing of getting names and phoning them and so on? I put that in. Why did I put it in? Because the people were not good enough to do it this way. 当时只 I 能够 know 打 these 电话 people 找。 can't do it. They're not good enough. 当时是我 They'll 这样， never do it. So I put in a different decisions thing. Bring the names and the phone numbers and we'll phone them. And we got visitors that way, but not very many Christians. 当时我是用这 My 方法， fault. I did that. 这是我的错 I。didn't do it because the church was good. I did it because the church was bad and they couldn't do it the right way. Yo hice de que consiguieron nombres y teléfonos por causa de que no eran buenos. Listen to what I'm saying. 仔细来听我讲， Escucho lo que digo. I didn't do it because the church was good. I did it because the church was bad and couldn't do anything if they didn't do it that way. 如果不是按照我当初那样就得到新闻打电话了，没有任何其他方法他们可以办得到的。 No lo hice porque era la iglesia buena, pero sino porque la iglesia era malo y no podían hacer nada si no es que se hacía de esa manera. Now we've got a new beginning. 现在有一个新的开始， Ahora tenemos un nuevo principio. And all of you will be able to bring somebody in. No. 你们全都 Maybe 是有 five 能力。 people, 4 or 5 people that are sitting here will ever bring somebody in that gets saved. 可能 Maybe 有 4 个 or 4个人在座， 5 would be great. 有5个人就很好了。 ¿Todos van a traer a alguien? No, quizás 5. It won't be people that are over 50 because people that are over 50 never win a soul. They can't. Why? Because real souls are always won among young people, 18 to 24. And when you get to be over 50, you're too old to do it. 当你过了50岁的时候，就很少能够得人真正的 I 那 don't 年 care。what you say. I'm youthful. I don't care. You're just not going to do it. 我不管你讲些什么，我告诉你，18岁到25岁之间的一些人得救的过程。 No se gana la gente, decir que se ganan de 18 a 24 y si tiene más de 50 no lo vas a hacer. Somebody said that's not fair. 有些人说太不公平了， Alguien dice no está bien. But it's true to life. Now let's listen to this. Is it Pero not la verdad- fair that a woman can't have a baby after she's 55 years old? No, she can. It's not fair. It's a fact of life. 很多时候并不是公平，而是一 Turn 个事实。 55, you're not going to have a baby. 一个女人到了55岁之后，她就再也不能生孩子，对不对？ Una mujer no va a tener bebé después de 55 años de edad. Turn 55, you're not going to be able to win a soul. 到了55岁之后，你就无法得人了。 55 no vas a poder ganar alma. Look at the New Testament. The soul winners were all under 35 years old. 看这 And 个 the 新 people they won were all under 35 years. There were no old people won in the New Testament. 传福音都是35岁，他们被得到或者真正被赢得的 Nuevo 人。 Testamento no se ganaba gente de edad, no más de 35. ¿Quién era? There's a lot of reasons for it. I'll preach a sermon on it sometime. 有很多的原因。 There's a reason. Muchas razones. The new evangelicals say, everybody can be saved. No, they can't. No, only the elect can be saved, and the elect are always under 35 years old. 新福音派的一些人总是说人都可以得救，但我告诉你，都是 First, 30 they 岁以 always 下 said。some rare Alguien- bird along the way that might get saved later. Ah, Not many.
Alguien dice que los elegidos son salvos, pero de la cosa es que alguien eso tiene que ser raro después de 35. So who's going to do it? I'd say there's going to be about 5 people in our church that will actually be able to do this. 我说我们教会， If 5 can do it, that'll be great. It'll probably be more like 3. 如果有5个人能够真正得人的话，那很不错。可能在座只有3个人。 Quizás habrá 5 que lo pueden hacer, quizás 3. It is a great thing to win a soul, you know. It's 得人者， something Gran cosa almost ganada. nobody does today. 如今很少人这样去做， Algo que casi nadie hace hoy, Because it's hard. 很艰难。 porque es duro. Robert, I like Robert. I mean, that just makes me, woo! Yes, Robert said it took us 8 years. I think, well, you're 8 years or 8 months or what was it? 8 something. Huh? 7 years it took us. 王毅最后在教会待7年之后得救。 7 años lo tomó para Roberto. I consider Robert my son in the Lord because why? I saw him wake up. I saw the night he woke up. He's sitting right there where Sheila is. 结 I 果 said, God stopped the sun twice. Robert, he's going to get saved now. Next week he got saved. 结果当我讲到神让太阳停在天空2次， That's when he woke up. Like, wow, there's a real God. He can really do something. 确实有个真神，他能办成真事儿。 Roberto vio de que, wow, Dios paró el sol 2 veces, y pensé de que va a ser salvo ahora. I'm sure he didn't get saved that night, but he was awakened right then. He was awakened, and I knew it. 结果当时 I knew he was going to get saved. 醒悟过来，我知道他会得救。 Después despertado en ese momento, yo sabía que iba a ser salvo. See, he that cometh to God must believe that he is. 来找神的必须要信有神才可以。 Ese que viene a Dios tiene que creer de que es. That night, Robert believed that God is. 那天 Yes. 王毅确实信神真实存在。 Of course he is. Esa noche creyó de que Dios era. And that's why I don't spend a lot of time anymore on evolution because that's not the problem. The problem is do you believe in God? 因此我不再花很多时间讲这个进化论。 No paso mucho tiempo en evolución, porque el problema es creer en Dios. If you believe in God, there's no problem. 如果你相信神的话，就毫无问题了。 Si tú crees en Dios, no hay problema. A lot of people are going to go to hell that believe in creation. Ken Hammon's got the ark. He rebuilt the ark. 天汉他 Every 从 fundamentalist. That's great. 复制了一个方舟的这个形象，方舟的这个原型的尺寸都相同。 Ken Ham hizo de la arca de nuevo y todos los fundamentalistas piensan que Get es them across bueno. the country and marching through the ark. 结果他们 It's 带 built 孩 to 子， scale exactly the size of the ark. 他们这方舟的按照方舟的尺寸来造。 Es hecho de escala uno por uno y traer la gente. There are big advertisements in different evangelical papers. Take your children through the ark and they will be saved. 结果他们 The 各自 people 开 in 广告 Noah's day weren't saved. Right, right. God, what stupidity. 挪亚时代一些人，他们上了方舟，原来这个原本都没得救。 Los anuncios no periódicos dicen, lleva tu familia por el arca y serán salvos. ¡Qué estupidez! Aún la gente en el tiempo de Noé no fueron salvos. No, I don't think anybody gets saved through Ken Ham's ark. 我不认为 Ken Ham 他们造这个方舟的形 It's a nice 模 experience. 型 I wouldn't mind going through it, but I don't think anybody saved. People get saved. It's an operation of the Holy Spirit, Amen. and it's hard work, and it requires disciple to get somebody saved. 真正工 Not 作得 build 救 an。ark. That's another thing that man can do. Man can build an ark, then he doesn't have to do anything else. Just let the people walk through. They'll get saved. Sería una buena More experiencia. decisionism. Me gustaría hacerlo, pero nadie es salvo de esa manera. Es solamente más obras humanas siendo un arca de madera. 根本不用靠人去做工 Buy 作 your。kid a ticket, plane ticket. Take him back there, let him walk through the ark. He'll get saved. You don't have to do anything. 买张飞机票，让他们去的方舟里面的模型里面走一走就得救了。 Compra boletos de sus niños y llévalos para allá y no tiene que hacer nada. Question? If your dad walked your sister through Ken Ham's ark, would that get her saved? Would she be saved? What if he walked her through 1,000 times through the ark? 如果去， What if he made her spend the night in the ark? Would she get saved? 如果在这个方舟模型 Probably 度过 burn it 夜， down, light it on fire. 他可能把它烧掉，放火把方舟模型烧了。 You laugh. Yeah, that's about right. So, here's what we're going to do. We are going to go to San Gabriel. 我们去了圣盖博谷， Vamos a ir a San Gabriel.
Why? It's a fertile place. 那是一个沃土， It has to be. All the churches prove it's fertile. 这么多教会， There's some life going on there. 那里面是一个沃土。 Toda la iglesia muestra que hay vida. And the devil, of course, is there too. 当然，魔鬼也在我们身旁。 Y el diablo también está ahí. And we're not going to give the same message. I'm sure every church in San Gabriel thinks if they could walk their kids through the ark, they'd be saved. I'm sure of it. Don't you think, Doug? Yes. Ken Ham's ark. Yes. 我相信圣盖博普全部的教会，每个人都相信，只要他们带孩子去到这方舟的模型 All 里 right, 走一趟，他 come 们 in. 就 Just 歇了。 wait for you. Come in quick. Spend 15 minutes disturbing everybody. I'm almost through. 我快讲完了。 Our message is discipleship. 我们的信息是训练门徒， Nuestro mensaje es discipulado. Where does it come from? 从何而来？ The Great ¿Dónde Commission. viene? 大使命。 Matthew 28, 19, and 20. 马太福音28章里面，这里面这样， La gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. The Great Commission says to make disciples. 就是让我们去训练他们做门徒。 La gran comisión dice haz discípulos. When the target is to make disciples, you're not going to have decisionism. Discipleship cures decisionism quick. Nobody's going to spend 7 years on a kid like that. A kid with glasses on, hair hanging in his face, and addicted to video games. They'd say, Chinese kid, let him go. 没有一个人会真正感兴趣对这些 But 做 somebody, who discipled you in? Huh? One soul. That sets you up very far apart from anybody. My goodness, Tom. 夏泽引导他做这个门徒。 See, the person looks at Tom, they know he's real, don't they? 那些人看向 He might not know how to talk, he might not know how to dress, he might be kind of weird sometimes, but he's real. That's what counts. 但他虽然不管怎么样，他看是一个真实的信徒。 Han quizás no se viste bien, no hace cosas bien, pero es real. He really believes. 他确实相信基督。 Sí cree en Jesús. So you kids like Joseph and Tom and Robert now and these girls, you're going to help me to bring in some people. 所以夏泽 If 你 you're an 们 older 帮 person, what are we going to do with you? Well, we're going to throw you out in the trash. 其他那些人要进垃圾堆。 Notice I never go soloing. I'm too darned old. I'm almost 80 years old. Kids not going to listen to me. Now listen to me in the church, sitting in a chair. 要知道我出去， They'll say that weird old man, he must be a pervert. 我出去之后找不到那些人进来。 Yo nunca voy a ganar alma, tengo demasiado edad, pero la cosa es que estos jóvenes sí lo van a hacer. So I don't go soloing. So- I'm too old. 我没有出去传福音的事儿， Voy a ganar alma, sé que tengo But demasiado what edad. do we do? 但我们 What 该 am 怎 I 么 going to 做？ do? Yes, yes. You're going to do everything else. There's a lot of stuff in the church to do. 教会里面很多工作， Hay muchas otras cosas que hacer. For instance, watching the little babies. There are women here that should watch those babies. You should do it, and you don't. What's the alternative? Not to do anything. That's the alternative. 很多你们在座的女士应该去照看孩子。 Como les escape de mirar a los niños, pero no hacen nada. The church is a body, it's an organ. 教会是一个有机的整体， La iglesia es un cuerpo de un órgano. It's not just young people winning souls. Older people, women, and so forth, doing different jobs in the church. 教会是一个整体，各种各样的人都有他的角色。老年的他们可以照看孩子，做他们的事儿。 Gente mayor haciendo cosas en la iglesia. You know when people decide to come back to a church? 当你决定为什么他要决定来回到教会 Listen 的 to，this. I've been reading 18 books on it. 我做了 Cuando la gente decide People regresar a la decide to iglesia, come back in the first 7 seconds that they come into a church. 他们来到教会前 7 期， seconds. They've already decided whether they're going to come back or not. Nothing will change them. 来到教会第一眼7秒钟之内，他就会决定是否要回到教会。 los primeros 7 segundos deciden si es que van a regresar. 7 seconds at the beginning and about 5 minutes at the end.
So in less than 6 minutes, they've decided whether they're going to come or not, no matter what you say, no matter what you do, no matter what you preach, no matter what music goes on. 所以他们在进到教会前7秒钟，然后回家的最后5分钟，他就已经决定了是否要回来。 7 segundos en el principio y 5 minutos al fin, menos de 6 minutos deciden que si van a venir o no, no importa que predica, que música, nada. Spurgeon made his church into a soul trap. Didn't mean that everybody was leading souls to Christ. No, some of them were, some of the younger ones, but everybody had a job in the church, and that's what's going to be happening here. 所以是 You've 不 got 是 to do it. You've got to have greeters. You have to have people. I mean, you got to have a good parking lot. You got to have a guy that's in charge of the parking lot. You've got to have Sunday school for the children, food. I mean, there's all kinds of things that have to be done. And then there's the young people that can bring somebody in and sit with them. And that's hard too. That's very hard. 整个教会里面很多的步骤，很多的事情，比如讲这看孩子啊，带领人呢看停车场啊，招待那些人呢，进门的时候跟他们打招呼等等。 I better say Tienen que it's saludar a impossible. la gente, hacer la comida, sentarse con la gente, muchas cosas, cosas duras sentarte con la gente. The impossible job is bringing a lost soul in, making him feel at home, and sitting with them until they get saved. That's the impossible thing. 无法办到的就是让一个迷途 And 的 it 人到教 requires miracle, and it requires genuineness, like Tom. 都是个奇迹。真正需要的是我们那个像真实的心灵的夏泽这样的一个人，有真心。 El trabajo real es trayendo a alguien, sentándote con ellos, tal como Tom. I like John Cagan. He was a personal friend. 我很喜欢约翰凯根，他是我的朋友。 Me gusta John Cagan, es amigo It's personal. not very often that an old man, almost 80 years old, can have a friend, an actual friend that's 50 years younger. And I thought that was great. I like John Cagan. 我很喜欢约翰凯根 But 这个 John 人， never won a soul, 比我年轻， not one. 他没有赢得一个人。 Me gustaba John Cagan, pero nunca ganó una alma, no ni a uno. That I know of. But Tom did. Igual yo sé, 但夏泽赢得了一个人。 pero Tom sí. One would think that John Cagan could win a lot of souls and Tom couldn't win any. But Tom won a soul that will be in the church for eternity. Amen. And John Cagan never won one. Not one. 但你看夏泽赢得了一个人，他可以在永恒中间能够看到这个人，但是约翰呢，他已经离开了，永远在 And probably never will if I can't get him straightened out, which I probably can't. Alguien pensaría de que John Cagan ganaría muchas almas y Tom nadie, pero la cosa es que John nunca ganó a nadie y Tom sí, y nunca ganará a menos que lo pueda ayudar. So, the sincerity of the person, sincerely really knows Christ. That's what it is. That's what it takes. And then prayer and hard work. 一个人的真心实意，才是最后赢得一个人的这个方法。 La sinceridad de la persona de oración y trabajo duro. Now, I've said several times, and I'm going to say it one more time. The time is now. Now is the time to go to San Gabriel. 我讲过多次，现在我再重复一次，去到圣盖布谷的时候 Nobody's，done it yet, but I've said it several times. 现在 Lo he dicho muchas veces, ahora es el tiempo para ir a San Gabriel. What will we do when we go to San Gabriel? 去了圣盖布谷，我要做什么呢？ ¿Qué haremos cuando vamos ahí? I know what to do. I've been there several times. 我去那里，我知道我去 You 几 go to a 次， Chinese restaurant, order a nice meal, and eat it. 去那个中餐馆里面吃餐 I 饭， want you to go and scout the land out. 希望你们去找找看看这 Quiero 个 que vayas y mires 机会。 cómo es el lugar. You know where it is. It's on, what's that big street where you always... Valley Why? Valley Boulevard? Yeah. What's across the street? Delmar, San Gabriel, Walnut Grove. And there's... go up there and walk around. 在你周 What 围 will I do? Don't do anything. Just go up there and walk around and pray. Pray for the church that's going to be there. 你们去那个万利大道上面去祷告一下，走一走。 Y ahí ese vecindario de comida china o no haz nada, nada más que camina y ora por la iglesia. Go to what's that coffee shop everybody goes to? Go to Starbucks and buy a cup of coffee and sit there and drink it and look around and see if there's somebody there alone. If you're a girl, go sit with them. If you're a guy, go sit with them. I mean, talk to them.
去星巴克， We're going to start a church here. 坐那里边看看，跟这 Don't 些 get their name or phone number. We're not taking your name or phone number. Just telling you we're going to start a church here for young Asians. 告诉他们，我们有个年轻的亚洲人可以去的教会。 Y dice que vamos a empezar una iglesia nueva para jóvenes asiáticos. I would use the word Asians because there are some Japanese and some Koreans there, and so you don't have to. Are you Chinese? You don't do that for young Asians. 不要去问他们是不是华裔的人，你要问他是亚裔的就可以。 No He tiene que said I preguntar si wasn't son going to let her chinos. go because she wasn't Chinese. Oh, I'm not going to let her go, but it's not because she's not Chinese. She'll do just fine if she gets saved. 只要退 One 门 of 得 these 救， nights she will. 他也会成为很好的一个门徒。 Now, here's what I want you to do this Friday. 这个礼拜五这样做。 Lo que quiero que hagas el viernes. Susan Chu, Robert Wang, Rebecca Lee, Ronaldo Gaspar, Lucille Lim, Wesley Hymers, Tui Tran, Tom Chai, Joseph Gong. Did I leave anybody out? I want to see you guys here. We're going to go in there and eat right now. You're going to stay. I'm going to tell you what you're going to do Friday. Okay? 其他人去吃饭的时候，你 You're 们 going to 留 go 下 there 来 and 跟牧师谈话。 I'll tell you what. All right, keep going. 好，其他 Heavenly 人 Father, bless the food in Jesus. Thank you for watching today's sermon. 感谢大家观看今天我们讲的道。 Gracias por mirar el sermón de hoy. And if you are not saved, I urge you to come to Jesus. 如果你仍未得救的时候，我鼓励你、督促你信靠基督。 Si no eres salvo, te animo que vengas a Jesús. When I was a young person, I went forward many times to be saved and to rededicate my life, but somehow I never got saved that way. 要知道，我年轻的时候，我许多次走到前面去得救，或者重新奉献我的一生，但是那样的方式一直没有使我得救。 Cuando yo era joven, yo fui al frente para ser salvo muchas veces, pero no fue así. When I did get saved, it was a very simple matter. 当我得救那一天，非常简单。 Cuando sí fui salvo fue una cosa muy simple. I simply came to Jesus and trusted him, and he saved me and washed me clean with his blood. 我就是简简单单信靠了耶稣基督，相信了他，用他的宝血洗净了我的罪孽。 Simplemente vine a Jesús, confié en Él y Él me lavó con su sangre. It's extremely important to know where Jesus is. I don't think I really thought about that before I was saved, the day I was saved. 要知道，在我得救那天之前呢，我一直没有意识到耶稣到底是在何处，现在在何处，这是非常重要的一点。 Es muy importante que sepas dónde es que está Jesús. Yo no creo que pensé de eso antes del día que fui salvo. Right now, Jesus is not in the air all around us. He's not on the cross still. Jesus is not in our hearts. The Holy Spirit is, but not Jesus. The Bible says repeatedly, over and over again, that Jesus is at the right hand of God the Father in heaven. 如今呢，耶稣并没有在我们周围各处那个虚无缥缈中间飘，也没有在石架上，更没有在我们心中，圣灵在我们心中。但是圣经重复讲到，耶稣基督在上天神的右手边。 Jesús no está todo alrededor de nosotros, no está en el corazón. El Espíritu Santo sí está con nosotros, pero Jesús en la Biblia dice que está a la mano derecha de Dios el Padre en el cielo. And Jesus loves you. He's not angry with you. 耶稣爱着你，他并没有生你的气。 Jesús te ama, no está enojado contigo. God the Father is angry with the wicked every day, but Jesus came into the world, the Son of God came into the world to save sinners. And he loves you. 神呢，每一天都生那些罪人的气，因为为他们犯的罪。但是耶稣基督来到人间，他为了就是拯救罪人。 Jesús no está enojado contigo. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él te ama. And God so loved the world that he gave his only begotten Son. Even though he was angry with sin, he loved the world and sent his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. John 3:16. 虽然神憎恶这些世间的罪孽，但是呢，他爱世人，将他自己的独生子赐给我们，让一切信他的不至灭亡，反得永生。约翰福音3章16节。
De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sometimes people ask me, how do you come to Jesus? 有时候常常有人问我，如何才能走向基督？ A veces la gente me pregunta cómo es que vienes a Jesús. I never answer that question because the Bible doesn't answer it. 我从来没有去回答这个问题，因为圣经没有这样回答。 Nunca doy respuesta de esa pregunta porque la Biblia no da respuesta. When you are tired of your sin and tired of your struggle, then God will draw you to Jesus, and it will be a very simple matter. 当你厌倦了自己的罪恶的时候，当你厌倦了那种挣扎之下的时候，结果神就会自然而然引导你信靠基督了。 Cuando estás cansado de tu pecado, entonces es un negocio fácil para que Dios te traiga a Jesús. Not long ago, I was reading again the testimony of the salvation of Dr. A.W. Tozer. 不久以前，我又一次读了读 A.W. Tozer 博士他得救的见证。 Reciente estaba leyendo de nuevo la conversión al testimonio del Dr. Tozer. Dr. Tozer heard a man preach the gospel on a street corner. 要叫Tozer博士在一个街头，在街边听到一个人宣讲福音。 Dr. Tozer escuchó a alguien predicando el evangelio de una esquina. It was the first time he had ever heard the gospel. 这是他第一次听到福音的宣扬。 Fue la primera vez de que había escuchado el evangelio. He was 17 years old. 17岁才。 17 años de edad. And Dr. Tozer ran home. He didn't stop to talk to anybody or tell anybody about it. He ran home and went up into the attic of his father's house. 这个Tozer博士一路跑回家，路上没有跟任何人打招呼，跑到家以后去到阁楼上面，他的父亲家里面的阁楼上面藏起来。 Dr. Tozer corrió de la casa después de escuchar eso, no le habló con nadie, se puso enseguida a la azotea de la casa. And he got down on his knees and came to Jesus. 结果就在阁楼上面单独一个人跪下了以后，在信靠了耶稣基督。 Se arrodilló y vino enseguida a Jesús. And he went on to become one of the great preachers of the 20th century. 结果继续成为一个20世纪最知名的一个传教士之一。 Fue uno de los grandes predicadores del siglo XX. Perhaps that would be a good way for you to do. If you heard this sermon and you feel that you're lost, get in a quiet place by yourself. 有可能这是可以成为你得救的方式。当你在网站上面听到了我们这个宣道的时候，可以自己一个人单独祷告。 Quizás eso sería bueno también para ti. Si estás escuchando este sermón y estás perdido, ve a un lugar callado de solo. Get down on your knees. That helps to humble you. Get down on your knees and come to Jesus, and His blood will wash every sin away, past, present, and future. 这样跪下呢，帮助你作为一些卑微一下，让这样跪下请求耶稣基督，请求神的原谅，这样呢，原谅你过去、现在和未来全部的罪孽。 Hincante en tus rodillas y ven a Jesús. Él lavará tus pecados pasado, presente, futuro. Repent and believe in Jesus. 当忏悔、信靠主耶稣。 Arrepiéntete, cree en Jesús. Turn away from your sinful lifestyle and get down on your knees and simply, by faith, come to Jesus. That's all He requires. Him that cometh to me, I will in no wise cast out, He said in the 6th chapter of John. 在约翰福音6章这里面讲耶稣这样到我这里来，我绝不会离弃他们。所以你要抛弃自己邪恶的生活，结果转向耶稣，靠信仰信靠他，这就是他所需要的一切了。 Ese camino bien, no lo rechazaré, dijo de breve en el Evangelio de Juan. And then if you do come to Christ, I pray that you will get into a church as soon as possible and be in church every time the door is open. There's no more important advice that I can give you. Get into a church and be there every time the door is open. 但是当你得到转变之后，一定要找一个地方教会，每一次教会有活动都去参加，没有比这更重要的了。一旦你得到转变，参加一个地方教会。 No hay mejor consejo que te puedo dar menos que ve a la iglesia y esté ahí cada vez que la puerta esté abierta. And if at all possible, make sure it's a church that preaches from the authorized King James Bible and sings the traditional hymns. 如果可能的话，这个教会应当是宣扬 King James 这版本，而且他们唱的是传统的圣诗。 Y si es posible, asegúrate que sea de la King James y los himnos antiguos. And go to the pastor and tell the pastor that you've been saved. 而且告诉了牧师你如何得救的。 Habla con el pastor, dile que fuiste salvo. And the best advice I could possibly give you is to get in to a church, a local church,
and be there every time the door is open. That's the way to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. And be sure to give a tithe of your money to the church, and God will bless you. 所以我给你最重要的这个建议就是进入一个地方教会，在那里面就是在恩典之下不断成长，而且拿出你的11奉献交给了地方教会。 Métete en una iglesia local, es una de las mejores maneras de crecer en gracia y conocimiento de un diezmo ahí, Dios te bendecirá. Now, I would like to ask you to support this ministry and help us. 我现在希望你能够帮助我们的网站上的传道事业， Quiero pedirte de que nos ayudes apoyando este ministerio. Because these sermons are going out throughout the world in many, many languages, and we're adding more languages almost every month. 要知道，我们这是通过网站各种各样的10几种语言，而且我们越来越多的语言，不断的每个月都要加上去，所以这是传遍世界的一个福音。 Estos sermones van a través del mundo en la internet en muchos idiomas y añadimos más idiomas casi cada mes. And Dr. Cagan, is our statistician, has estimated, based on various things that he studied, that 80% of those who watch who read my sermons in manuscript form on this website, 80% of them are pastors. Cagan 博士，我们教会的一个统计学家，他这样估计，就是在我们网站上面读我们讲道的那些朋友呢，80%都是宣道士。 Y el doctor Cagan, que hace la estadística con nosotros, piensa de que 80% de la gente que ve estos videos, escucha, son predicadores. And they are using these sermons when they get stuck, as I often do, to give them a sermon idea. And in the third world, in places where the gospel cannot go, many preachers are preaching these sermons verbatim, right, word for word. 要知道，很多的牧师，当他们自己根本不知道要宣讲什么的时候呢，通过网站可以得到一些启发。很多在第三世界国家那些教会的牧师，通过我们网站上面逐字逐句，就是用我们的讲的道来宣讲。 Y ayuda a pastores a veces cuando no saben a qué predicar, pero también en los países terceros mundo la están predicando palabra por palabra. I don't know if you knew this. I didn't know it until not too long ago. But 1/3 of the world does not have any, not even one missionary, doesn't have any missionaries from the United States, Great Britain, Canada, Australia, New Zealand. No missionaries from the English-speaking world in 1/3 of the world. 不知道你有没有注意到，我是最近才发现，就是在1/3世界上的地区，西方世界，美国、英国，而且欧洲、还澳大利亚等等，那么西方世界传教士根本去不到世界1/3地区。 No sé si lo sabes, pero un tercio del mundo no tiene misioneros de que hablan inglés. Jesus said, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." 耶稣这样告诫我们要往普天下去，向万民传福音。 Jesús dijo de ir a todo el mundo, predicar el evangelio a cada criatura. But our Western missionaries cannot get into 1/3 of the world. That's about 2.5 billion people where our missionaries cannot go. 但是我们西方这个传教士大概有1/3的地区，大概也就是2.5亿的人，根本就是我们达不到我们这些西方传教士这个他们这个声音之下。 Un tercio del mundo, como 1 billón de gente, los misioneros nuestros no pueden ir ahí. But the native pastors are there. 但是有本地的传教士在那里。 Pero los pastores nativos sí están ahí. And they are the only way, they are the only means of spreading the gospel in those countries is through the native pastors. 在那些地区，就是唯一通过地方的本地传教士来把福音传出去，是唯一的方式了。 Es la única manera de repartir el evangelio es a través de los nativos pastores. At the beginning of World War II, Winston Churchill, the Prime Minister of England, sent a message to President Franklin D. Roosevelt in America, and he said, "Give us the tools and we'll finish the job." 第二次世界大战开始的时候，文斯顿·丘吉尔曾经发了一个信息传给这个美国的总统罗斯福，这样祈求到说：“请你们把工具交到我们手中，我们就把这工作完成它。” Al principio de la guerra mundial, Churchill le mandó una correspondencia al presidente Roosevelt diciéndole, mándanos las herramientas y nosotros terminaremos el trabajo. And that's what we're attempting to do with this website. We're sending the printed sermons, word for word, on the internet
to those nations in the Muslim world, the Buddhist world, the Hindu world, where our missionaries cannot go. 这就是我们通过这个网站所要办到的事情，把这个福音的信息逐句的传到那些1/3，就是穆斯林教国家，还有那些佛教的国家，各种各样的一个传教士去不到的地方，把那些这个武器交到那些传教士的手中。Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos mandando estos sermones escritos palabra por palabra a los lugares musulmanes de otros del mundo que donde los misioneros no pueden ir. We're giving those native pastors the tools, and they will finish the job of spreading the gospel in those parts of the world where our missionaries cannot go. 我们把这些传福音的工具交在那些本地的传教士他们的手中，他们就会完成这样传福音的工作。Nosotros estamos dando a esos pastores las herramientas para que ellos puedan hacer el trabajo. And we are giving those pastors, those native pastors, the tools, and they will finish the job of going into all the world and spreading the gospel to every creature in that 1/3 of the world where our missionaries cannot go. 我们就是把这个工具交到他们这些本地的那宣道士的手中，让他们去到那个1/3我们西方传教士去不到的地方，往普天下去，把这个福音传给万民听。Estamos mandando estas herramientas a los sermones en ese 1/3 del mundo donde los misioneros nuestros no pueden ir. And that's where you come in. 这就是你在这里可以帮助我们了。Ahí es donde tú ayudas. I am asking you to help us add more languages and more translators. 现在我就是希望你能够帮助我们更加多一些另外的一些翻译的工作，而且更加多一些语言上去。Te estoy pidiendo que nos ayudes para que podamos agregar más idiomas idiomas. People in our own church translate the sermons into Chinese, Japanese, Tagalog, the language of the Philippines, Spanish, and of course I give them in English. And so we are able to do those 5 languages. But all the rest of the languages, we have to pay a small amount of money to the missionaries and Christian workers that translate all the other languages. 要知道，我们本教会这些朋友们已经翻译成了中文、西班牙语，而且日文，还有一些 Tagalog， 就是墨西哥那些。但是呢，其他的这语言呢，都是要有其他的，我们要给他们一些资助，给他们一些报答，让他们来帮助我们做翻译。Y nosotros en nuestra iglesia estamos nosotros mismos traduciendo en español, en japonés, en coreano, en chino y pues claro en inglés, pero tenemos que pagar a los otros que están afuera de la iglesia. Now, we have raised a lot of money here for the languages that are already up, but to add more languages, we're going to need your help. 现在我们网站上刊载的10几种语言呢，我们要用很多这个资金来赞助，但是要加多更多的语言的话，我们就需要你来帮助了。Estamos mucho dinero acá para los idiomas que sí tenemos en el sitio internet, pero para añadir más idiomas necesitamos ayuda. Could you possibly make a monthly pledge to help us add more languages to this website? 你能不能保证每个月来拿出一笔这个资金来帮助我们把更多的语言加在我们网站上面？ ¿Podrías mensualmente ayudarnos con una promesa para ayudarnos a añadir más idiomas? If you can do it, I'm asking you to send $50 a month. If that's not possible, $25 a month, and make a monthly pledge to this ministry to help us get these sermons out in those parts of the world where none of our missionaries can go. 所以我希望你能够每个月呢能够赞助些50块钱，如果不可能的话，25块钱也可以，25块钱能够帮助我们把这个语言，把这各种各样的福音传到这个世界上面1/3地区，我们这个西方传教士去不到的地方。Si nos pudiera ayudar, por favor, promete para ayudar algo mensualmente para que podamos mandar esto a lugares donde los misioneros no pueden ir. Because the internet goes everywhere. 因为万维网站呢是去到是无孔不入的。 La internet va a todas partes. And those native pastors can print out the sermons from their computer or copy them down with a pencil or pen, and often they circulate these sermons and pass them on to others. So would you help us with a monthly gift? 所以那些本地的牧师可以打印出来，或者把它抄下来，或者做拷贝等等，或者是流传给另一个人。你能不能帮助我们做好这些工作呢？ Frecuentemente los pastores escriben palabra por palabra lo que se ve en la computadora, pero la cosa es que, por favor, ayúdanos mensualmente. And if you can do that,
you could send the money with a credit card, or you could send it by Western Union, and see if you can send it in with American money if possible. And the sheet will come up in just a moment that tells you how to send the money by credit card or the post office box where you can mail it. 你要是做奉献献给我们教会的话，你可以写支票，一会儿呢，荧幕上在底下就可以看到这个寄给我们这个地址，同时也可以用你的信用卡或者是 PayPal 或者 Western Union 都可以的做奉献给我们教会，请你帮助我们。Un momento verás la dirección donde se puede enviar el dinero a través de tarjeta de crédito, de PayPal o a Western Union, pero ojalá mándalo en dólares, pero si no, vienen pronto la dirección en la pantalla. So keep watching, and that information will come up on the screen in just a moment. 所以继续看下来，观看下去，一会儿这个做奉献的信息呢，就打印在这个荧幕上让你看了。Sigue mirando y esa información se verá en momento en la pantalla.